హే గాయ్స్, ఇదేంటో తెలుసా? గిఫ్ట్ ప్యాకెట్ అనమాట. ఇది యూకే నుంచి నా కొలీగ్ తెచ్చారు. నా మీద అభిమానంతో తను టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో నా కోసం ఇది తెచ్చారనమాట. ఈ చాక్లెట్స్ వచ్చి ట్రఫల్స్, ఫంటాస్టిక్ ట్రఫల్స్. ఆ కంపెనీ వచ్చి మోంటీ బోంగల్స్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయన్నమాట. చాకోస్ కాఫీ, ఫ్లట్టర్ స్కాచ్ అండ్ బెర్రీ బబ్లీస్. సో ఇందులో చాక్లెట్స్ ఎలా ఉంటాయో జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేను కూడా ఇప్పటివరకు తినలేదు. చూడండి ఎంత బాగుంది ప్యాకింగ్. చూడడానికి డార్క్ చాక్లెట్ లాగా ఉన్నాయి. విల్ యూజ్ నౌ. వావ్, డిస్కవర్ ఏ వరల్డ్ ఆఫ్ ఫాంటసీ. నైస్, ఎంత కలర్ఫుల్ ఉంది చూడండి. ఓ మై గాడ్, పర్పుల్ కలర్ ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి చాక్లెట్స్? టూ మెనీ. Purple, pink and blue color. Try this. Bona truffle chocolates. Berry bubbly chocolate. Flutter scotch and the last చోకీస్ కాఫీ. ఇవి యూకే నుంచి అనమాట. మీరు ట్రై చేయండి, చాలా స్మూత్గా చాలా బాగున్నాయి. డార్క్ చాక్లెట్ కంటే బాగున్నాయి. మీరు కూడా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇలాంటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో, అన్నీ నేనే తినేస్తాను. డెకరేటివ్గా ఉంది. మీకు ఈ చాక్లెట్ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎక్కువ లైక్ చేస్తే వాళ్ళకి చాక్లెట్ కూడా పంపిస్తాను. ఓకే, లవ్ యూ ఆర్, టేక్ కేర్.